Now we start to meditate. So we start meditation from coming back to this body. 그래서 이제 우리는 이 몸으로 돌아오면서 명상을 시작합니다. Only when we come back to this body, then we know that usually we are outside. 그래서 우리가 우리 몸으로 돌아올 때만 이제 우리는 보통 밖에 있다는 것을 알게 됩니다. Come back and listen to your body. 돌아와서 당신의 몸에 귀를 기울이세요. Listen its breathing and listen everything in this body. 그래서 이 호흡을 들어보시고 이 몸에 있는 모든 것을 다 들어보세요. Let the body breathe itself. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 놔두세요. And we are just a knower and observer. 그래서 우리는 그저 알고 관찰하는 사람입니다. The body and the breathing is the nature itself. 그리고 몸과 호흡은 그것 스스로 자연입니다. Let's appreciate this nature. 그래서 이 자연을 이제 존중합시다. Just set the breathing as the background of the nature. 그래서 호흡을 이제 자연의 배경으로 놔두세요. Feel it, and we don't have any control on it. 이것을 느끼시고 우리는 이것에 대해서 어떤 통제권이 없습니다. To feel this uncontrollability. 그래서 이러한 통제 불가능함을 느껴보세요. Then the mind will gradually know that the breathing is not belong to it. 그러면 이제 마음은 서서히 호흡이 자기에게 속해 있지 않다는 것을 알게 됩니다. Letting go is not just a concept, but it is a process that to teach the mind to accept. 놓아버린 것은 어떤 개념이 아니라 마음이 수용할 수 있는 어떤 과정입니다. To teach the mind to give up, to control the breathing. 그래서 마음이 포기할 수 있도록 그리고 호흡을 통제하지 않도록 합니다.
And then with the background of breathing, we pay attention and relax the brain. 그리고 이제 호흡 배경 위에서 주의를 기울이시고 이완하세요. Relax your eyes, relax your brain. 눈을 이완하시고 뇌도 이완하세요. It feels like melting your eyes and your brain in the background of breathing. 이것은 이제 당신의 눈과 뇌를 호흡 배경 위에서 녹여내는 것과 비슷합니다. Let your mind stay with the breathing naturally without control. 당신의 마음이 호흡과 함께 통제 없이 있도록 하세요. Just like floating with the wind. 바람과 함께 떠다니는 것 같습니다. And then with this rhythm of knowing, relax the brain as much as you can. 그리고 이런 이제 아는 것의 리듬 위에서 당신이 최대한 이어나세요. For those agitated brains, we need to relax the brain before we can meditate. 들떠 있는 데는 우리가 명상을 하기 전에 이완을 해줘야 됩니다. And usually this is the first step of meditation. 보통 이것은 이제 명상의 첫 번째 단계를 의미합니다. Agitation is the problem of almost everyone at the beginning of meditation. 명상 시작 지점에서는 들뜸이 거의 모든 사람들의 문제입니다. The brain is still vibrating, is still active. 뇌는 아직도 진동하고 있고 그리고 아직도 활동적입니다. We cannot simply block the thoughts, but we can relax the brain physically. 우리는 이제 생각을 단순히 막을 수 없고 하지만 뇌를 이완할 수 있습니다. Relax the brain physically is much easier than blocking your thoughts mentally. 뇌를 신체적으로 이완하는 것이 당신의 생각을 정신적으로 멈추게 하는 것보다 훨씬 더 쉽습니다. And actually, our thoughts sometimes is uncontrollable because of the uncontrollable
brain. 그리고 어떨 때는 우리의 생각은 통제 불가능합니다. 왜냐하면 뇌가 통제 불가능하기 때문입니다. Mm. It is simply a physical phenomenon of our nervous system. 이것은 단순히 이제 우리 신경계의 신체적인 어떤 현상입니다. And when you pay attention to the area of brain and with the intention to relax it, and this is the most effective way to slow down your thoughts. 그래서 생각을 느리게 하는 가장 효과적인 방법은 뇌에 주의를 기울이는 것입니다. Sometimes the brain is crazy and we need to pay more attention to it and relax it. 어떨 때는 뇌는 훨씬 더 이제 미쳐 날뛰고 있습니다. 그러면 우리는 여기에 더 주의를 기울이고 이완해 줘야 됩니다. And your relaxation will be more effective if you can keep such intention and attention continuously. 그러면 이제 당신의 주의력이 훨씬 더 이제 효과적이 되는 방법은 그런 주의력을 더 길게 유지할 때입니다. Just try to relax your brain continuously with the background of breathing. 그래서 호흡 배경 위에서 뇌를 지속적으로 이완하려고 해보세요. This background is a tool to help us to maintain a continuous mindfulness. 그래서 이 배경은 우리의 알아차림을 유지하는 어떤 도구입니다. The breathing keep our mind present. 호흡은 우리의 마음을 평화롭게 합니다. And only when the mind is present, then we can pay attention correctly. 그래서 우리의 의식이 현재 있을 때야만이 우리는 주의를 제대로 기울일 수 있습니다. We cannot relax the brain in the past and in the future, but we can simply relax the present brain. 우리는 과거나 미래의 뇌를 이완할 수 없습니다. 하지만 우리는 현재의 뇌는 이완할 수 있습니다. But when our mind is not present, then we cannot relax the brain. 하지만 우리의 마음이 현재에 있지 않으면 우리는 뇌를 이완할 수 없습니다. Relaxation is goodwill to the brain. 이완은 이제 뇌에게 있는 좋은 어떤 의도입니다. It is loving kindness to yourself. 이것은 당신 스스로에 대한 사랑과 자비입니다. The brain is too tired to work for whole day. 뇌는 하루 종일 일하기엔 너무 피곤합니다. It also needs some time to take rest. 이것은 이제 쉬는 시간이 필요합니다. But we always ignore the need of our brain. 하지만 우리는 항상 우리 뇌의 요구를 무시합니다. We don't really care for our own brain. 우리는 우리 스스로의 뇌를 돌보지 않습니다. We guess that it is unlimited. It has unlimited resources. 우리는 이것이 무한한 자원을 갖고 있다고 생각합니다. And it is permanent. It is permanently healthy. 그리고 이것이 영원하고 영원히 건강할 거라고 생각합니다. But this is not the truth.
하지만 이것은 진실이 아닙니다. We use the brain too much, and we ourselves suffer from this. 우리는 우리의 뇌를 너무 많이 사용하고 그리고 스스로 그것 때문에 고통받습니다. So now just let the brain to take a rest in the breathing. 그래서 이제 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. We are not expecting to stop the thoughts with these efforts. 우리는 이런 노력으로 생각을 멈출 수 있게 되기 생각하지 않습니다. But showing our goodwill to this brain, let it take a rest. 하지만 이 뇌에게 우리의 좋은 호의를 보이고 이것이 쉴 수 있도록 해주시는 겁니다. Otherwise, we cannot meditate. 그렇지 않으면 우리는 명상을 할 수 없습니다. With your goodwill and gratitude, let the brain take a rest in the breathing. 호의와 이제 감사로 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. And we simply wait for it to settle down. 그리고 우리는 이것이 자연스럽게 가라앉도록 기다립니다. Without expectation. 기대 없이. Simply wait at the present moment. 그래서 그저 현재에서 기다립니다. Rest the brain every moment. 매 순간마다 뇌를 이완하세요. And we also accept sometimes there are thoughts come to us. 그리고 우리는 가끔 우리에게 생각이 온다는 것도 수용합니다. And once we know that we are thinking, then come back, let the brain take rest in the breathing. 그래서 우리가 생각을 하고 있다는 것을 알게 되면 다시 돌아와서 우리가 호흡을 하고 있다는 사실입니다. And do this with ease. 그것을 평온하게 하세요. If there are many thoughts in you, just come back to relax again and again, and
After we try for several times, the thoughts will be slowed down. 그래서 생각이 너무 많으면 이완하려고 계속 노력하시고 그렇게 되면 이것이 가라앉을 것입니다. After we found that we are thinking, no, no self-blaming. 그래서 우리가 스스로 생각하고 있다는 것을 알고 난 다음에 스스로 자책하지 마세요. Just acknowledge it and come back to relax. 이것을 아시고 그리고 돌아와서 이완하세요. Because this is the natural cause and effect. 왜냐하면 이것이 자연스러운 인과관계이기 때문입니다. There is no one to be blamed for the thinking. 생각에 있어서 비난할 사람은 없습니다. And if we practice relaxing the brain in our daily life, and then the brain will be more balanced and more under control. 그리고 우리가 뇌를 이완하는 것을 매일 일상생활에 산다면 뇌는 더 균형 잡히게 됩니다. If we simply leaving the brain to think as it likes, then it will be crazy. 우리가 뇌가 이제 이것이 원하는 대로 생각하다가 놔둔다면 그것은 미쳐갈 것입니다. Then now let us pay attention to the area of the center of the chest. 그리고 우리가 이제 가슴 중간의 부분에 주의를 기울이도록 하세요. Open your chest, relax it. 가슴을 여시고 이완하세요. To feel the boundless feeling of harmony of the nature. 그래서 자연의 이제 무한한 어떤 조화로움을 느껴보세요. Just simply open yourself. Then this feeling of harmony is with you. 그래서 단순히 당신을 여시고 그럼 이런 조화로운 느낌이 당신과 함께 있습니다. The nature is always in balance, in harmony. 자연은 항상 이제 균형 잡혀 있고 조화롭습니다. The only unnatural thing in the nature is the ego. 자연에서 가장 자연스럽지 않은 것은 자아입니다. If we surrender this ego, then we can feel the boundless harmony. 우리가 이런 자아를 버릴 수 있게 된다면 우리는 이런 끝이 없는 조화로움을 느끼게 됩니다. Just imagine to open your heart and be humble to the nature. 그래서
당신의 심장을 열고 자연에 대해서 열려 있으세요. The humility is very important. It is a reduce of ego. 겸손함은 굉장히 중요합니다. 이것은 자아가 줄어든 것을 의미합니다. If we don't know how to be humble, we cannot feel the nature. 우리가 겸손할 줄 모른다면 우리는 자연을 느낄 수 없습니다. Because the ego is too strong and it blocks the connection. 왜냐하면 자아가 너무 강해서 그것이 연결을 방해하기 때문입니다. So try to cultivate such a sense of humility and appreciation to the nature. 그래서 그런 겸손함과 자연에 대한 어떤 존중을 키우려고 하세요. The nature is not uh, in the forest, in the garden, and the trees. It is inside us. 자연은 숲에 이제 정원에 이제 나무에 있지 않습니다. 이것은 우리 안에 있습니다. This body and mind is the nature. Once we give up the ego. 이 몸과 마음이 우리가 자아를 포기하는 순간 자연이 됩니다. In the background of breathing, pay attention to the heart chakra. 호흡을 배경 위해서 가슴에 주의를 기울이세요. 가슴 차크라요. To feel the harmony in this area. 이 부분에 이제 조화로움을 느껴보세요. To learn from the nature. 자연으로부터 배우기 위해서. Every breath is the breath of harmony. 모든 호흡은 이제 조화로움의 호흡입니다.
And once the heart is bound in emotions, then such sense of harmony is no longer there. 그리고 가슴이 정서에 사로잡힐 때 그런 조화로운 느낌은 더 이상 없습니다. Once we cause some liking or disliking emotions, then this harmony is absent. 우리가 어떤 좋아함과 싫어하는 감정을 느끼게 된다면 더 이상 조화로움은 없습니다. Just like the thoughts distracts the brain. 생각이 제 뇌를 방해하듯이 These emotions distract the heart. 이런 정서들은 가슴을 방해합니다. It makes our heart imbalance. 이것은 우리의 가슴을 이제 불균형적으로 만듭니다. And once we know this, then just let go, forget it, and come back to feel the harmony. 우리가 이걸 알고는 이제 놓아버리시고 다시 조화로움을 느끼도록 돌아오세요. Use the feeling, not thinking. 그래서 느낌을 이용하시고 생각을 하지 마세요. Feel the harmony with ease, not pushing yourself to feel. 그래서 편안하게 조화로움을 느껴보세요. 스스로가 조화로움을 느끼도록 강제해서는 안 됩니다. Do it with relaxation. 이완과 함께 하세요. Actually, it comes from relaxation. 사실 이것은 이완으로부터 옵니다. Some days we have emotional blocks in this area. Do it with relaxation. 어떨 때는 우리는 이곳에 정서적인 막힘이 있습니다. 이것을 이완하면서 하세요. We always start from relaxation. 이것은 항상 이완으로부터 시작합니다. Relaxation is just like to flatten the ground. 이완은 이제 바닥을 평평하게 만드는 것 같습니다. After the ground is flattened, then we can build
바닥이 평평해져서 그러면은 우리는 뭔가를 지을 수 있습니다. We can build the harmony on this ground. 우리는 이 땅 위에 조화로움을 지을 수 있습니다. Mm. We practice this as a gift to our heart. 그래서 우리는 이것을 이제 우리 심장에 대한 어떤 어, 선물로 이제 합니다. It is a loving kindness to yourself. 그것은 스스로에 대한 자비입니다. Now pay attention to the natural breathing in front of you. 그리고 이제 당신 앞에 있는 자연스러운 호흡에 주의를 기울이세요. Face into this breathing and ask yourself, who is knowing? 그래서 이 호흡에 대해서 귀를 기울이시고 스스로에게 누가 알고 있는지 물어보세요. Wake up the knower. 아는 자를 깨우세요. And we know the breathing with this knower. 그리고 우리는 이 호흡을 이 아는 자와 함께 알고 있습니다. It feels like we are looking from a real cam, and the scenery is the breathing. 이것은 마치 우리가 카메라로 보는 것 같고 그 배경, 그 경치는 이제 호흡입니다. The watching eye is the mind. 그래서 보고 있는 눈은 이제 마음입니다. And when we are looking into the real cam, the important point is to relax your hands. 그리고 우리가 그 카메라에 이제 보고 있을 때 중요한 것은 잡고 있는 손입니다. When this holding hand is relaxed and it becomes stable, 그래서 이 잡고 있는 손이 이제 이완되고 안정이 되면 and in the same way, when we are looking at the breathing, the important point is to relax the hand holding the mind. 그리고 호흡을 볼 때도 마찬가지입니다.
마음을 잡고 있는 손을 이완해야 됩니다. This holding hand is our craving, aversion, and delusion. 이 잡고 있는 손은 우리의 이제 탐진치입니다. Because of this craving, aversion, and delusion, our mind is not stable and is always vibrating. 그래서 이런 탐진치 때문에 우리 마음은 항상 안정적이지 않고 흔들리고 있습니다. So when looking at the breathing, relax this hand. 그래서 호흡을 볼 때 이 손을 이완하세요. And let the breathing flow and let the mind know 호흡이 undisturbed. 호흡이 흐르기를 놔두시고 마음이 이제 방해 없이 알도록 하세요. It is our greed, aversion, and delusion disturbs this nature. 이 자연을 이제 방해하는 것은 우리의 탐진치입니다. When there is the greed, aversion, and delusion, the mind is not stable. 탐진치가 있을 때는 마음은 안정적이지 않습니다. So don't let this defilement disturb your mind. 그래서 이런 번뇌가 마음을 방해하도록 하지 마세요. Relax this holding hand and let the mind become stable. 그래서 이 잡고 있는 손을 이완하시고 마음이 안정되게 하세요. Relax this knower in the rhythm of breathing. 호흡의 리듬 위해서 이 아는 자를 이완하세요. And now, with this gradually becoming stable mind, open your scope wide. 그래서 이렇게 마음이 점점 안정이 되면 당신의 시야를 이렇게 넓히세요. Not just keeping your eye on the breathing, but to everything, to the whole world. 그죠? 이제 당신의 눈을 호흡에 있는 것이 보는 것이 아니라 전 세계를 보도록 하세요. But at the same time, keep the knower stable, stay at the middle. 그리고 동시에 아는 자를 안정시키세요. 중간에 있으세요. Breathing is still there,
but it is one of many. 호흡은 아직 거기 있지만 이것은 여러 가지 중에 하나입니다. If there are no other objects, then breathing, and let the breathing be the object. Or when there's something comes, just let them come and let them go. 어떤 대상이 없을 때는 호흡이 대상이 되도록 하시고, 그리고 뭔가가 올라올 때는 그것들이 오도록 하시고. The important thing is to maintain the mind still. 중요한 것은 마음을 고요하는 것입니다. Relax the knower and let it be stable. 아는 자를 이완하시고 이것이 안정적으로 되도록 하세요. We will know the breathing without paying attention, especially paying attention to breathing. 우리는 호흡을 알고 있으면서 주의를 기울이고 있습니다. And when the mind will gradually become stable, then we let go of the mind. 그리고 마음이 점점 이제 안정이 되면 우리는 and we Let go of the mind. 우리는 마음을 놓아버립니다. This knower is also part of the phenomena. 이 아는 자도 이제 현상의 일부입니다. It is belong to the nature, not me. 이것은 자연에 속해 있고 나에 속해 있지 않습니다. It is simply a phenomenon of knowing, nothing else. 이것은 그저 아는 현상일 뿐입니다. 그것 이외에 다른 것이 아닙니다. It is not an entity. It is not a ego. It is not me. 이것은 어떤 존재가 아니고 이것은 자아도 아니고 이것은 내가 아닙니다. Just simply pay attention to the present moment. 그저 이제 현재 이 순간에 주의를 기울이세요. Completely cut off from the past and the future. 완전히 과거와 미래로부터 단절되어야 됩니다. At the present moment, the breathing and the knowing are functioning. 현재에서는 호흡과 아는 것이 작동하고 있습니다. But they belong to the nature. 하지만 그것들은 이제 자연에 속해 있습니다. And in every moment, it is arising and ceasing at the same time. 그리고 매 순간마다 이것은 일어났다가 사라지고 있습니다. Once it happened to us, and then it passes away. 한 번은 이것이 우리에게 일어났고 그 다음에는 사라집니다. In every breathing, there's infinite moments of rising and ceasing. 모든 호흡에서 거기에는 끝도 없는 이제 일어남과 사라짐이 있습니다.
and also in every breath. And there are infinite moments of rising and ceasing on the mind, on the knowing too. 그리고 모든 호흡에는 아는 것에 대해서 끝없이 일어나고 사라지는 것이 있습니다. Everything is rising and ceasing at this moment. 이 순간에 모든 것이 일어나고 사라집니다. Just simply keep your observation on the present moment only. 그리고 자신의 현재에 대한 어떤 관찰을 유지하세요. If the mind is present, there's no thinking. It is impossible to think. 마음이 현재에 있다면 그것은 생각할 수 없습니다. 이것은 생각한다는 것은 불가능합니다. Because thinking leads the past and the future. 왜냐하면 생각은 이제 과거나 미래로 가기 때문입니다. But the present, there's only knowing. 하지만 현재에는 그저 아는 것만 있습니다. Simply know and let go, know and let go. 그저 알고 내려놓고 알고 내려놓으세요. Time's up for today. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. Okay. Any immediate question? 바로 질문하실 분 계신가요? If no, then we can start the Sutta reading. 그럼 이제 경전 읽기를 시작하겠습니다. We'll not start from the beginning. Just jump to the 16 steps of Anapanasati. 16 steps of all kinds of strength. 방금 지나간 거 아닌가? 지나갔어. 지나갔어? 천천히 해봐. 조금만 더 올려. 잠깐만. 잠깐.
It's the 16 steps of 아까 지나갔어. Anapana. Kaiwen, I think it's mindfulness of breathing, page 65. Okay. 여기 있다. 이게 한글 이걸 뭐라고 하지? 들숨 말씀 의경. 마음 챙긴 경 저거는 맞는 것 같은데 16이 없나? 그게 없어. 잠깐만 찾아. 이거는 뭐지? 잠깐만. (16번부터) 이게 없거든? 아니 있긴 있는데 여기 그럼 잠깐만. 다음엔 정확하게 물어보고 잠깐만. 아니 근데 여기 내가 모든 일을 다 해야 되니까 좀 이 너무 블로그에 버거운데. 가면은 이 블로그에 가면은 16번도 있어. 이거 맞는 거지? It's okay. 됐다고 아잔이한테 얘기하고. Okay. Ajahn, we found it. Okay. So today we are talking about the mindfulness of breathing, Anapanasati Sutta. And this is the most complete teaching on this method, Anapanasati. 그래서 이제 우리는 오늘 아나파나사티 수타를 공부하는데 이게 호흡에 대해서 가장 포괄적인 어떤 가르침입니다. And there are 16 steps on the actual practice of Anapanasati. 그리고 여기에는 이제 들숨날숨 수행에 대해서 16가지 단계로 나눠져 있습니다. And these 16 steps has covered the whole process of 4 Satipatthanas.
우리 이 16가지 이제 단계는 이제 four process of 사티파타나 Satipatthana. 사티파타나의 4가지 이제 과정을 얘기하고 있습니다. Satipatthana means the four establishment of mindfulness. 사티파타는 이제 그 마음 챙김의 4가지 이제 기초입니다. Okay, now the first paragraph. The because when mindfulness of breathing is developed and cultivated, it is of great fruit and great benefit. And when mindfulness of breathing is developed and cultivated, it fulfills the four foundations of mindfulness. And when the four foundations of mindfulness are developed and cultivated, they fulfill the 7 enlightenment factors. And when the 7 enlightenment factors are developed and cultivated, they fulfill the true knowledge and deliverance. 비구들이여 들숨날숨에 대한 마음 챙김을 닫고 거듭거듭 행하면 큰 결실이 있고 큰 이익이 있다. 비구들이여 들숨날숨에 대한 마음 챙김을 닫고 거듭거듭 행하면 4가지 마음 챙김을 확립을 성취한다. 4가지 마음 챙김을 닫고 거듭거듭 행하면 7가지 깨달음의 구성 요소들을 성취한다. 7가지 깨달음의 구성 요소를 닫고 거듭거듭 행하면 명지와 해탈을 성취한다. The four foundations of mindfulness is what I said, Satipatthanas. 그래서 4가지 마음 챙김의 확립이라는 것이 제가 말한 사티파타나를 의미합니다. So with practicing the Anapanasati, we can directly go to Nibbana. 그래서 우리가 아나파나사티를 수행을 하면 우리는 바로 열반에 들 수 있습니다. And okay, then this paragraph 16, and how bhikkhu is the mindfulness of breathing developed and cultivated so that it is of great fruit and great benefit. And here bhikkhu gone to the forest or to a root of a tree or an empty hut, sits down, having folded his legs crosswise, and set his body erect. He established mindfulness in front of him. Ever mindful, he breathes, and within and mindful, he breathes out. 비구들이 어떻게 들숨날숨에 대한 마음 챙김을 닫고 어떻게 거듭거듭 행하면 큰 결실이 있고 큰 이익이 있는가? 비구들이여 여기 비구는 숲속에 가거나 나무 아래에 가거나 빈방에 가거나 하여 가부좌를 들고 상체를 고추세우고 전면에 마음 챙김을 확립하여 앉는다. 그는 마음 챙김에서 숨을 들이쉬고 마음 챙김에서 숨을 내쉰다. Can you guys see the word? It's too small. 그래서 이걸 볼 수 있으신가요? 너무 작은 것 같은데. Okay, now here is about the preparatory steps before we start practicing the Anapanasati. 그래서 이것들은 이제 우리가 아나파나사티를 하기 전에 필요한 어떤 준비 과정입니다. Look for a suitable place, a place without too much distractions. 너무 이제 방해 요소가 많지 않은 곳을 적합한 곳을 찾는 것입니다. And sit in the upright posture, and then pay attention to the front. 그래서 이제 꼿꼿이 앉고 이제 앞에 부분에 주의를 기울입니다. The meaning of the front is not a. It has two meanings in the Bali word, and it can mean a spatial front or a temple front. 그래서 이것은 어떤 앞이라는 부분은 이제 빨리에는 2가지가 있습니다. 하나는 공간적인 앞이고 하나는 시간적인 앞입니다. And in my understanding, the best word to describe is here and now. 그래서 제가 생각하기에 가장 좋은 이제 설명은 지금 여기입니다. The Bali word has a meaning around the mouth.
이 빨리 언어에는 이제 이 주변이라는 것이라는 뜻이 있습니다. This is the literal meaning of the word, but 어, it has extended meaning to as the meaning of front. 그래서 하지만 이것이 이제 말 그대로의 뜻이고, 하지만 이것은 앞이라는 의미로 이제 확장이 되었습니다. And we simply understand as here and now. 그래서 우리는 이것을 단순히 이제 현재 여기라고 이제 생각합니다. It's not necessary to pay attention in the area around the mouth in order to know the breathing. 그래서 입 주변을 이제 알아차린다고 해서 호흡을 꼭 알아차리는 것이라고 생각할 필요는 없습니다. But when we generally pay attention to the breathing, it has the impression to us it is in front of us. 하지만 우리가 이제 호흡에 대해서 주로 이제 주의를 기울이게 되면 이것은 우리 앞에 있는 것처럼 됩니다. So this is it. 그래서 이게 전부입니다. It's not necessarily to pay attention to the area at the tip of the mouth, at the tip of the nose, but just simply a mental impression as it is in front of us. 그래서 우리가 이제 코끝이나 이제 입 주변에 주의를 기울일 필요 없고, 그저 이제 우리 앞에 있다는 이제 그런 호흡의 어떤 정신적인 상을 그러니까 이미지를 가지면 됩니다. Okay, next paragraph. Look for the bold word. Okay, 18. And then here starts the formal first step of the anapanasati. 그래서 여기서 이제 아나파나사티의 이제 첫 번째 스텝입니다. Breathe in long. He understands. I breathe in long. Or breathing out long. He understands. I breathe out long. And breathing in short. He understands. I breathe in short. Breathing out short. He understands. I breathe out short. 길게 들이쉬면서는 길게 들이쉰다고 꿰뚫어 알고, 길게 내쉬면서는 길게 내쉰다고 꿰뚫어 안다. 짧게 들이쉬면서는 짧게 들이쉰다고 꿰뚫어 알고, 짧게 내쉬면서는 짧게 내쉰다고 꿰뚫어 안다. 온몸을 경험하며 들이쉬리라며 공부짓고, 온몸을 경험하며 내쉬리라 공부짓는다. 몸의 작용을 편안히 하며 들이쉬리라 하며 공부짓고, 몸의 작용을 편안히 하면서 내쉬리라 하며 공부짓는다. The first step starts from the non-breathing, but it doesn't mean that we need to control the breathing to be longer. 그래서 첫 번째 스텝은 이제 호흡을 하는 것이 않는 것으로 이제 됩니다. 이것은 우리가 딱히 길게 호흡할 필요가 없다는 얘기입니다. And here, long breathing means that when our body is still agitated and it needs more oxygen, so the amount of breath is bigger. 그래서 여기서 호흡을 길게 한다는 것은 이제 우리 몸이 더 산소를 필요로 하기 때문에 호흡이 더 길다는 것입니다. So when the body is breathing like this, we simply know we know that it is long like this. 그래서 몸이 이렇게 호흡을 할 때 우리는 이것이 길게 호흡을 하는구나라고 단순히 압니다. And when we keep on practicing like this, then the body and mind will be more calm, and then the breath is getting shorter. 그래서 우리가 계속 이렇게 수행하면 몸과 마음이 더 차분해집니다. Because the body is more settled down and it needs less oxygen. 왜냐하면 이제 몸이 가라앉고 이것은 더 많은 산소를 필요하지 않기 때문입니다. And short breathing means the length of the breath is short, or sometimes we breathe, take a short in breath and then stop for a while and then out breath. 그래서 짧은 그 숨이라는 것은 이제 숨의 길이가 더 짧다는 것이고, 어떨 때는 우리는 짧은 숨을 들이셨다가 참았다가 다시 내쉽니다.
this simply means that the body is calm. 이것은 이제 몸이 차분하다는 의미입니다. And when it happens like this, we simply know it is like this. 그리고 우리가 이것이 이렇게 일어날 때 우리는 이렇게 일어나는구나라고 알고 있습니다. Don't control the breath to be short. 그 호흡이 짧아지도록 통제하려고 하지 마세요. Someone may expect some special meditative state. The breathing is completely stopped, and they will unconsciously guiding their breathing to stop their breathing. 그래서 이제 어떤 분들은 이제 호흡을 짧게 하려고 무의식적으로 노력합니다. Don't do this. We simply observe. We simply know. 이걸 하지 마시고 우리는 그저 이제 관찰하고 알고 있으면 됩니다. Not even to concentrate. 집중도 하시면 안 됩니다. Okay, next. 19. And then the next step, he trains thus, I shall breathe in, experiencing, no, not this. There are two before, two previous, two, yes. No. Yeah, here. Yeah, he trains thus, I shall breathe in, experiencing the whole body. He trains thus, I shall breathe out, experiencing the whole body. And this is the third step of the first four steps, which is about the body, the Kaya Nupassana. 그래서 온몸을 경험하면 들이쉬를 하며 공부짓고 온몸을 경험하면 내쉬를 하며 공부짓니다. 이것은 이제 첫 번째 가야 누파사나의 첫 번째 단계입니다. And the word whole body doesn't necessarily means this physical body. 그리고 이 온몸이라는 것은 딱히 이런 물질적인 몸을 의미하는 것이 아닙니다. The body in Pali word has a meaning of entity too. 그래서 빨리어에서 몸이라는 단어는 이제 어떤 존재라는 의미도 같이 있습니다. So the breathing is also a body. 그래서 호흡도 몸의 일부입니다. Or the body activities can be looked as a kind of body. 그리고 이제 몸의 활동들도 이제 몸이라고 볼 수 있습니다. And here we have three choices. One is the physical body, one is the body activities, and the one is breathing. 그래서 우리는 여기에서 세 가지 초이스가 있습니다. 하나는 이제 물질적인 몸, 이제 혹은 몸의 행동들, 그리고 the last one, sorry? Breathing. 그리고 호흡입니다. But actually, it is pointing to the same thing. 하지만 이것은 이제 똑같은 것을 이제 가리키고 있습니다. Breathing, in a more complete sense, means the wind element. 호흡을 이제 좀 더 이제 완전한 방식으로 생각하자면 이것은 바람의 요소입니다. Wind element includes, but not limited to breathing. 바람의 요소는 이제 호흡을 포함하고 있지만 호흡 안에 한정되지 않습니다. And also the inner energies like qi. 그리고 이제 안에 있는 에너지, 기와 같은 것도 포함합니다. So basically, wind element means the energy pushing and supporting the body. 그래서 이제 그런
바람의 요소들은 이제 몸을 밀고 이제 지지하는 에너지를 의미합니다. And all the subtle vibrations, movements in the body. 그리고 몸에 있는 모든 이제 미세한 어떤 움직임이나 이제 진동을 의미합니다. And this is actually what we call the body activities. 이것이 이제 우리가 말하는 몸의 활동들입니다. And how do we know our physical body? We know through such sensation of activities. 그래서 우리가 그런 이제 실질적인 몸을 어떻게 할까요? 이런 행동으로 알 수 있습니다. So when we pay attention to the whole body, pay attention to the active, the phenomenon of the active phenomenon of the body. 그래서 이제 우리는 이런 활동적인 몸의 활동들을 통해서 and just like vibrations or breathing or the qi movement. 그래서 이제 어떤 진동이나 이제 그런 기의 움직임들을 볼 수 있습니다. And this is what here means a whole body. 그래서 이런 것은 이제 온 몸을 의미합니다. And this step is directly leading to the next one. 그래서 이 단계는 이제 직접적으로 다음 단계로 갑니다. The next step is he trains us. I shall breathe in, tranquilizing the bodily formation. He trains us. I shall breathe out, tranquilizing the bodily formation. 그래서 몸의 작용을 편안히 하면서 의시를 하며 공부 짓고 몸의 작용을 편안히 하면서 의시를 하며 공부 짓습니다. The bodily formation is what I meant in previously, all the activities in the body. 그래서 이제 몸의 작용이라는 것은 제가 전에 말씀드렸듯이 몸에서 일어나는 여러 가지 현상들입니다. It includes the breathing activity, but more than this. 이것은 호흡의 작용을 이제 포함하지만 이것보다는 더 많습니다. So when we identify all this bodily formation, and then this step is to make it calm, to calm it down. 우리가 이제 이런 몸의 형성들을 이제 몸의 작용들을 알게 됐을 때 이것을 편안하게 할 수 있습니다. We breathe in and out, calm down this bodily formation. 우리는 호흡을 들이쉬고 내쉬면서 이런 몸의 작용들을 이제 차분하게 만듭니다. And here ends the part of the Kaya Nupassana. 그래서 여기서 가야 누파사나가 끝납니다. Kaya Nupassana means observation on the body. 그래서 가야 누파사나라는 것은 몸에 대한 어떤 관찰을 의미합니다. Okay, next one. And then he trains us. I shall breathe in, experiencing joy. I shall breathe out, experiencing joy. 희열을 경험하면서 들이쉬라며 공부 짓고 희열을 경험하며 내리쉬라며 공부 짓습니다. And when the bodily formation is calm, and we'll have the sense of joy happen in the mind. 그래서 이제 몸의 어떤 그 형성들이 차분해졌을 때 우리는 이제 희열을 경험하게 됩니다. And when this happens, we just acknowledge it. We know that this is a joy. 그리고 이것이 일어났을 때 우리는 그것을 알고 이것이 희열이라는 것을 압니다. We simply know means we hold this kind of with the neutrality. 우리가 단순히 안다는 것의 의미는 이제 어떤 중립적인 마음으로 안다는 것입니다. And when we
know with the neutral mind, then this joy will gradually calm down too. 그리고 우리가 이런 중립적인 마음으로 알게 된다면 이 희열도 궁극적으로 차분하게 됩니다. This joy comes from the sense of release. 이런 희열은 이제 어떤 풀어짐의 어떤 느낌과 함께합니다. Because the agitation of the body is calm down now, then the mind have the sense of release. 그래서 몸의 이제 들뜸이 차분해지면 마음은 이제 어떤 종류의 자유로움을 느끼게 됩니다. Okay, next step. The next step, I shall breathe in and out, experiencing happiness. 행복을 경험하면서 들이쉬리라면 공부 짓고 행복을 경험하며 내쉬리라면 공부 짓는다. And happiness here is different from the joy. Joy is kind of energetic feeling. It's more like excitement of the mind. 그래서 여기서 말하는 행복이라는 것은 앞에서 말한 희열과는 다릅니다. 희열은 어느 정도의 마음의 흥분을 동반합니다. But happiness is the peaceful version of joy. 하지만 이제 행복은 이제 희열의 좀 더 평화로운 모습입니다. When we face to the feeling of joy with a neutral mind, then this joy will gradually be pacified, be more smooth, and it changes to a sense of calmness and tranquility. And this is such kind of the calm happiness is what here means, the happiness. 그래서 이런 것들은 이제 좀 더 조용하고 차분한 행복입니다. Okay, next one. The next one, I shall breathe in and out, experiencing mental formation. 마음의 작용을 경험하며 들이쉬리라 공부 짓고 마음의 작용을 경험하며 내쉬리라며 공부 짓는다. And the mental formation means activities in the mind. 마음의 작용이라는 것은 이제 마음에서 일어나는 활동들을 의미합니다. The previous joy and happiness is also a kind of mental formation. 그래서 그런 과거의 이제 희열과 행복은 이제 어떤 종류의 마음의 작용입니다. Because they make the mind active, working, or has some changes. 왜냐면 그것들은 이제 마음을 이제 이렇게 작동하게 하고 변화시킵니다. And mental formation here simply means all those unstable status of the mind. 그래서 여기에 있는 마음의 작용들은 이제 모든 이제 불안정한 마음의 상태를 의미합니다. And breathe in and out, pay attention to such mental formation. 그리고 이제 이렇게 들이쉬고 내쉬며 그런 마음의 작용에 주의를 기울입니다. And then the next step is breathe in and out, tranquilizing the mental formation. 그 다음 단계는 마음의 작용을 편안히 하면서 들이쉬라며 공부 짓고 마음의 작용을 편안히 하면서 내쉬라며 공부 짓는다입니다. So here it works with the same way as what we have done to the body. Identify the formation and then tranquilizing the formation. 그래서 이것은 이제 우리가 몸에 했던 거랑 같습니다. 이제 그런 어떤 작용을 이제 찾고 그것을 편안히 하는 것입니다.
Because before we can tranquilize the formation, we need to identify the formation first. 그래서 우리는 이제 만약에 우리가 마음을 편안하게 하기 전에는 우리는 먼저 이것을 찾아야 됩니다. And these four steps belong to the Vedana Nupassana. 그래서 이 네 가지 단계는 이제 웨다나 누파사나의 이제 Vedana Nupassana. 웨다나 누파사나에 이제 속합니다. Vedana Nupassana means the follow and observe the feelings. 웨다나 누파사나라는 것은 이제 느낌을 따라가고 관찰한다는 의미입니다. And then after this, we move on to the Citta Nupassana. 그래서 이것을 끝나고 우리는 지타 누파사나로 갑니다. Do you know the Korean translation for this word? 지타 누파사나? No. Mindfulness on the mind. 마음에 대한 알아차림입니다. Okay. Here with the abandoning of mental formations. No, this is not of the sutta. Next one, next step. No, not this one. Before this. No. Okay. And the next step is breathe in and out, experiencing mind. 그래서 마음을 경험하면서 들이쉬리라 공부 짓고 마음을 경험하며 내쉬리라 공부 짓는다. What does it mean when we are breathing in and out? Remember, we are not experiencing the breathing itself, but we experience the mind who is knowing the breathing. 그래서 우리가 호흡을 들이쉬고 내쉴 때 우리는 호흡 그 자체를 아는 것이 아니라 마음을 아는 것입니다. Mind is the knower, is the camera. 마음은 이제 아는 자고 이것이 카메라입니다. Breathing is in front of us. 호흡은 우리 앞에 있습니다. But the mind is behind us. 하지만 마음은 우리 뒤에 있습니다. So this step, when we are breathing in and out, we pay attention to the mind, to the knower. 그래서 이 단계에서 우리가 호흡을 들이쉬고 내쉴 때 우리는 아는 자에게 주의를 기울입니다. And then next, I shall breathe in and out, gladdening mind. 그 다음은 마음을 기쁘게 하면서 들이쉬리라며 공부 짓고 마음을 기쁘게 하면서 내쉬리라며 공부 짓는다입니다. This word gladdening, the English translation had different translations actually, but it's not a kind of feeling. 그래서 이것은 이제 어떤 기쁘게 한다는 의미인데 이 번역인데 이것은 사실 어떤 느낌이 아닙니다. Because now it is in the Citta Nupassana stage. It's beyond the feelings. 왜냐하면 이것은 지타 누파사나의 단계고 이것은 느낌을 초월했습니다. So gladdening the mind doesn't mean to make the mind happy. 그래서 마음을 기쁘게 한다는 의미는 마음을 행복하게 한다는 의미가 아닙니다. But it's a kind of openness of the mind. 하지만 이것은 어떤 마음에 열려 있는 상태입니다. The mind is broad and open and empty. 마음은 이제 넓고 열려 있고 그리고 비어 있습니다. Means that the knowing is not just fixing on a small object, single object. 그래서 이것은 아는 것이 이제 어떤 한 가지 대상에 고정되어 있지 않습니다. But it's kind of open awareness. 하지만 이것은 열린 알아차림을 의미합니다.
such states of open awareness is gladdening the mind. 그래서 그런 이제 열려 있는 알아차림은 이제 마음을 기쁘게 한다는 의미입니다. So if we have experienced such open awareness, actually there's a sense of glad within. 그래서 당신이 그런 이제 열린 알아차림을 느꼈다면 거기에는 어떤 마음의 기쁨이나 이제 만족이 있습니다. Okay, then next step. The next step is to breathe in and out, stilling the mind. 다음 단계는 마음을 집중하며 들이쉬라며 공부 짓고 마음을 집중하며 내쉬라며 공부 듣는다입니다. 마음을 고요히 한다는 것입니다. So well, after the mind is open, and then we make it still. 그래서 마음이 열리고 나서 우리는 이것을 고요하게 합니다. The translation to the word samahita is means well settled. The better translation is stability. 그래서 이제 사마히타라는 것을 그 번역은 이제 잘 가라앉은입니다. 그래서 이것 the better translation would be Stability. 이것은 안정성이 훨씬 더 나은 번역입니다. Breathe in and out and stabilize the mind. 그래서 호흡을 들이쉬고 내쉬고 마음을 차분하게 하는 것입니다. It simply means that we just keep the mind separate, independent and open, and with time passes, it will settle down itself, become stable. 그래서 이것을 이제 독립적이고 열려놓고 시간이 지날수록 이것을 가라앉히는 것입니다. When it is stable with its original, with its own position, then you not be distracted by the objects. 그래서 이것을 자리에서 이제 안정적으로 돼 있으면 이것은 다른 것에서 방해받지 않습니다. So with this state, we can describe it as still, stable, or concentrated. All both okay. All okay. 그래서 이제 이것에 대해서 이거를 고요하고 이제 안정적이고 집중되어 있다라고 얘기하는 이 세 가지 모두 다 맞습니다. But if we use the word concentrated, usually misleads us to think in a way of forceful concentration. 하지만 우리가 집중이라는 단어를 쓰게 되면 보통 우리는 억지로 집중하는 것을 생각하게 됩니다. But it comes from a natural settle down of the mind. 하지만 이것은 이제 자연스러운 마음의 고요함, 차분함을 의미합니다. And here is the state of the samadhi. 그리고 여기에 이제 삼매의 상태가 있습니다. So start from the first step to this. It's all about making our mind peaceful. 그래서 첫 번째부터 여기까지는 다 마음을 평화롭게 만드는 것입니다. And then next step, I shall breathe in and out, liberating the mind. 그 다음 단계는 마음을 해탈하게 하면서 들이쉬리라며 공부짓고 마음을 해탈하게 하면서 내쉬리라며 공부짓는다입니다. Liberating the mind doesn't mean the complete liberation of nibbana. 그래서 마음을 자유롭게 한다는 것은 해탈하게 한다는 것을 자유롭게 한다는 것은 이제 완벽한 해탈을 의미하는 것이 아닙니다. If nibbana happens here, then we don't need to practice further. 여기서 열반이 일어난다면 우리는 더 수행할 필요가 없습니다. And here liberation means because before this we are trying to still the mind in the breathing in and out. 그래서 이제 이 전의 단계에서는 우리는 마음을 고요하게 하려고 호흡을 들이쉬고 내셨습니다. We are still applying effort to maintain the stillness of the mind.
우리는 아직도 마음의 고요함을 유지하기 위해서 노력을 쏟아붓습니다. But when the mind is completely stable, we can just simply let go the mind. 그리고 마음이 완전히 고요해지면 우리는 그저 마음을 놓아버리면 됩니다. Just like if the body has gained the balance, then we can release the hand holding onto something. 그래서 몸이 이제 어떤 밸런스, 균형을 잡게 되면 우리가 이제 뭘 잡고 있는 걸 놓아도 되는 것 같습니다. So now the mind gains the balance, then we can let go the mind. 그래서 마음이 균형이 잡히게 되면 우리는 이제 마음을 놓아도 됩니다. It means that we don't need to help it again. 그래서 우리가 이것을 더 이상 도울 필요가 없다는 것입니다. So just let the mind work itself. 그래서 마음이 스스로 일하도록 하세요. This is the meaning of liberating mind. 그래서 이것이 이제 마음을 자유롭게 하는 것의 의미입니다. And here ends the Cittanupassana. 이것이 이제 지타누파사나의 끝입니다. And then the last stage is Dhammanupassana, 그리고 mindfulness on the Dhamma. 그리고 이것은 마지막 단계는 담마누파사나인데 담마에 대한 법에 대한 어떤 알아차림입니다. I shall breathe in and out, contemplating impermanence. 그래서 무상을 관찰하며 들이쉬리라며 공부짓고 무상을 관찰하며 내쉬리라며 공부짓는다. So in the breathing, when the mind is become stable, become open, and then become independent, and then we can. This mind is ready to contemplate the Dhamma. 그래서 마음이 이제 안정되고 독립적이고 become stable, independent, and it is ready to contemplate the impermanence, the Dhamma. 그렇게 되면 이제 이것은 이제 무상이라는 법을 생각할 수 있는 준비가 됩니다. And here impermanence is one of our three choices. 그래서 여기에서 이제 무상은 우리의 이제 세 가지 초이스 중에 하나입니다. And if you like, you can contemplate on suffering or on non-self. 여기서 이제 본인이 원하신다면 이제 고통이나 이제 그 무아를 생각하셔도 됩니다. Because these three are the three characteristics of Dhamma. 왜냐하면 이 세 가지가 이제 법의 세 가지 요소이기 때문입니다. And it gives us a direction, a guidance to how to look for Dhamma. 그리고 이것은 이제 우리에게 어떻게 법을 찾아야 하는지 가이드를 해줍니다. So in the breathing out, in and out, contemplate impermanence. How to contemplate impermanence? 그래서 호흡을 들이쉬고 내쉬면서 우리는 무상을 생각합니다. In order to contemplate impermanence, we need to stay at the present moment. 그리고 우리가 무상을 관찰하고 싶으면 우리는 현재에 있어야 됩니다. And completely cut off from the past and the future. 그리고 완전히 이제 과거와 미래로부터 이제 단절되어야 됩니다. Because the enemy of impermanence is permanence. 왜냐하면 이제 무상의 어떤 적은 이제 영원함입니다. And the concept of permanence comes from the memory of the past and the expectation on the future. 그리고 이제 영원함의 어떤 개념은 이제 과거에 대한 기억과 이제 미래에 대한 어떤 기대로부터입니다. We remember that this body exists in the last second, and we will think that this body will continue to exist in the next moment. 우리는 이제 그
저번 시간에 이제 우리의 몸이 존재했다는 것을 기억하고 있고, 바로 다음 초에도 이것이 존재할 것이라고 생각합니다. And that's why we have the concept that this body is something existing, crossing the past, present, and future. 그래서 그것으로부터 우리는 이 몸이 과거, 현재, 미래를 통과해서 관통해서 존재한다고 생각합니다. And this is the concept of permanence. 이것이 영원함의 이제 개념입니다. There are some things can exist through the time. 어떤 것들은 이제 그 시간이 지나도 존재할 수 있습니다. And we think that this thing is the same one with the past and with the future. 그리고 우리는 이제 이것이 이제 과거와 미래를 통해서 다 같은 거라고 생각합니다. But in the reality, remember the past is gone and the future has not yet come. 하지만 현실에는 이제 과거는 지나갔고 이제 미래는 아직 오지 않았습니다. And what is actually happening in front of us is the present moment only. 그리고 우리 앞에서 실제로 일어나는 것은 이제 현재밖에 없습니다. So if we completely cut off the past and the future and pay attention on the present moment only, then we see that actually it is not the case. 그리고 우리가 이제 그 과거와 미래로부터 완전히 단절하고 현재에만 있다면 그것이 진실이 아니라는 걸 알게 됩니다. What is actually happening at the present moment? 현재에 실제로 일어나고 있는 것은 무엇인가요? Everything happens and then pass away. 모든 것은 일어나고 이제 사라집니다. In a single moment. 한 순간에. And then everything in the last moment is completely gone. 그리고 지나간 순간에 있던 모든 것들은 다 완전히 사라졌습니다. And the body in the last moment, in the past moment, is completely gone forever. 지난 순간에 있는 몸은 완전히 사라졌습니다. And actually, everything in the present moment, they are happening in the same way. 그리고 모든 이제 현재에 있는 모든 것들은 이제 같은 방식으로 일어납니다. Once they arise and then they cease away. 그것이 일어났다가 그때는 사라집니다. So in every moment, everything in the world is repeating this process. 그래서 매 순간마다 모든 것들이 이 과정을 반복합니다. And this is actually what we can observe. 그래서 이것이 우리가 실제로 관찰할 수 있는 것입니다. This is the reality. 이것이 현실입니다. This is the Dhamma. 이것이 법입니다. Dhamma means the truth. 법은 진실을 의미합니다. Permanence is just a concept. 영원성은 그저 개념일 뿐입니다. But impermanence is describing the truth. 하지만 무상은 이제 진실을 설명하는 것입니다. Okay, next step. And then with the contemplation on impermanence, we breathe in and out, contemplating fading away. 그래서 탐욕이 빗바람을 관찰하며 들이쉬리라며 공부짓고 탐욕이 빗바람을 관찰하면서 내쉬리라며 공부짓니다. The fading away, the Pali word is vigraka. 그래서 사라지다라는 것은 빨리어로 위락하라고 합니다. Vi means leaving from, ceasing away. 위라는 것은 이제 어떤 것으로부터 떠나가고 이제 사라진다는 의미입니다. And raga means passion. 그리고 라가는 이제 욕망을 의미합니다. So usually it is translated as dispassion. 그래서 이것은 주로 이제 염호라고 번역이 됩니다. It means the fading away of the wants. 이것은 이제 원하는 것의 이제 빗바람을 의미합니다. So with the contemplation, the Dhamma, then our want is fading away, is decreasing. 그래서 이제
우리가 법을 생각하면서 우리의 세계는 이제 점점 빛바래고 있습니다. Our want to the five khandhas. 우리의 이제 오온에 대한 욕망. And we are dispassionate to these five khandhas. 그리고 우리는 이 오온에 대해서 염호를 느낍니다. We will not think that these five khandhas is as lovely as before. 우리는 이 오온이 이전처럼 아름답다고 생각하지 않습니다. And our want that to think that this body is mine, this body is me, or the mind is me, is mine, will be fading away. 그래서 이 몸과 마음이 내 거고 나고 이제 그렇다는 생각이 사라집니다. That means fading away of attachment. 이것은 이제 집착이 이제 사라지는 것을 의미합니다. This is the result of contemplating on impermanence. 이것이 무상을 관찰하는 데서 온 결과입니다. Okay, next one. And then next step is to contemplate on cessation. 그래서 그 다음은 이제 소멸을 관찰하는 것입니다. So when the mind is dispassionate from the five khandhas, and then the level of dispassion increases until the wants, all the wants are completely ceased from the mind, and this is the cessation. 그래서 이제 이런 탐욕 이빨음을 계속 관찰하다가 그것이 이제 더 강해지게 되면 모든 원함이 사라지는 것을 보게 됩니다. So this is a natural result from the previous step. 그래서 이것이 이제 이전 단계의 자연스러운 결과입니다. Okay, next one. Okay, next one is the last one. Breathe in and out, contemplating relinquishment. 이것은 이제 호흡을 들이쉬고 내쉬고 이제 놓아버림을 관찰하는 것입니다. In the Pali word means returning back to the nature. 빨리어로는 이제 돌아간이라는 것입니다. 이것은 자연으로 돌아간다는 의미입니다. And what we are returning back to the nature, surrender to the nature. 그래서 우리가 이제 무엇을 이제 그 자연으로 돌아보내나요? We are giving up the five khandhas. 우리는 오온을 이제 포기하는 것입니다. We are returning the five khandhas back to the nature. It's no longer belong to me. 우리는 이 오온을 자연에게 돌려보내고 이것은 더 이상 나에게 속해 있지 않습니다. This means that the enlightenment, the understanding on non-self completely. 이것이 이제 깨달음을 의미하고 이제 무아에 대한 완벽한 이해를 의미합니다. And this is the natural result following the previous step. 그리고 이것이 이제 이전 단계의 자연스러운 결과입니다. When all the want towards the five khandhas are seized from the mind, then what is still existing, meaning this body and mind, is completely relinquished. 그래서 우리가 이 오온에 대해서 완전히 놓아버렸을 때 무엇이 존재하는지는 이 몸과 마음은 완전히 놓아버렸습니다. And this step means the attaining the nibbana. 그리고 이 단계가 이제 열반을 얻는 것을 의미합니다. So here ends the 16 steps of Anapanasati. 그래서 여기서 이제 그 아나파나사티의 16가지 단계가 끝났습니다. Okay.
We can end the share screen. 아, 자 이제 공유 그만하셔야 됩니다. The most important part, the core part of this sutta is these 16 steps. 그래서 이 아나파나사티 경의 이제 가장 중요한 부분은 이 16가지 단계입니다. And actually, my way of guided meditation is following this sutra. 그리고 저의 이제 명상 가이드는 이 경을 따라가고 있습니다. There are four main stages crossing the four satipatthanas. 거기에는 이제 4가지 이제 주요한 단계가 있고 이것을 한염차라고 합니다. The first stage is the Kaya Nupassana, the mindfulness on the body. 첫 번째 단계는 이제 몸에 대한 알아차림입니다. And the goal of this stage is to tranquilize our bodily formation. 그리고 이 단계의 이제 목표는 우리 몸의 형성들을 이제 고요해하는 것입니다. The four steps are a process of relaxation and settling down. 그리고 이제 네 번째 이제 4가지 단계는 이제 이완하고 차분히 가라앉는 것입니다. The bodily formation is moving from the coarse to the subtle. 그래서 몸의 형성은 이제 가장 거친 것으로부터 가장 미세한 것까지 갑니다. Until complete stillness. 완전한 고요가 될 때까지. And in this stage, I found that if we relax the brain, will serve the best, the most effectiveness. 그래서 이 단계에서 우리가 뇌를 이완하게 되면 이것이 가장 효과적이라는 것을 알게 됐습니다. Because the brain is the center of our nervous system. 왜냐하면 뇌가 이제 우리 신경계의 가장 중심이기 때문입니다. And all the bodily formations are all related to our nerves. 그 모든 이제 몸의 형성들은 우리 신경과 연결되어 있습니다. And even when our body, the posture is still, but inside the body there are vibrations. 그래서 몸이 이제 가만히 앉아 있더라도 자세가 가만히 있더라도 안에는 계속 진동을 합니다. It's because our nerves is still firing, is still agitated. 왜냐하면 우리 신경이 아직도 이제 타고 있고 그리고 이제 들때어 있기 때문입니다. And so if we pay attention to relax the brain, and it will serve a very high effectiveness. 그래서 우리가 이제 뇌를 이완하게 된다면 이것은 굉장히 효과적입니다. And the sense of stillness will be built up in the body quickly. 그리고 이제 어떤 고요함의 느낌이 몸 안에 급격하게 쌓이게 됩니다. And also this also calm down our agitation, our crazy thoughts. 그리고 이것은 우리의 들뜸 그리고 미쳐 돌아가는 생각들을 가라앉게 합니다. And we charge the brain with energy. 그리고 이제 뇌를 에너지로 재충전시킵니다. So this is the secret to tranquilize our bodily formation. 그래서 이것이 우리의 몸의 형성을 이제 차분하게 하는 비밀입니다. This is the first step, the Kaya Nupassana. 이것이 가야 누파사나의 첫 번째 단계입니다. And after that is about the feelings, the Vedana Nupassana. So I use the method to relax the heart chakra. 그리고 두 번째는 이제 느낌을 이제 이완하는 것인데 저는 이제 가슴 차크라를 사용했습니다. Because this is the center of all our emotional drives. 왜냐하면 이것이 우리의 정서적인 어떤 욕망들의 중심이기 때문입니다.
In the sutra, it says only the joy and the happiness. 그래서 정자에는 이것은 이제 행복, 희열과 행복이라고 했습니다. But actually, all kinds of emotional state is controlled by this center. 하지만 이제 모든 종류의 이제 정서적인 상태가 이곳에서 조정됩니다. No matter what kind of emotional drives in your mind, it is a state of imbalance. 그래서 어떤 종류의 이제 정서적인 욕망이 힘이 있든지 간에 이것은 이제 불안정한 상태입니다. If the heart chakra is relaxed and balanced, then the mind will be neutral and harmonious. 그래서 가슴 차크라가 이완돼 있고 균형돼 있다면 마음은 이제 이완돼 있고 이제 조화롭게 됩니다. And the hindrances from our emotions will be overcome. 그리고 이제 우리의 정서적인 것 때문에 생긴 장애가 극복이 됩니다. Emotional hindrances includes sensual craving and ill will. 정서적인 어떤 장애라는 것은 이제 감각적 쾌락에 대한 욕망이나 혹은 악의도 의미합니다. So basically, we can call them greed and aversion. 그래서 우리는 그것을 이제 욕망과 이제 분노라고 부릅니다. Greed and aversion are the two extremes of the mind. 욕망과 분노는 이제 마음의 두 가지 극단입니다. All kinds of emotions can be divided into liking and disliking. 모든 종류의 이제 감정들은 이제 좋아하는 것과 싫어하는 것으로 나눌 수 있습니다. If our mind is neutral, then there will not be such emotional drives. 우리 마음이 중립적이면 그런 정서적인 힘이 없을 것입니다. It is a peaceful and harmonious state. 그것은 이제 평화롭고 조화로운 상태입니다. So solving the problem of emotions falls in the area of heart chakra. 그래서 이제 정서적인 문제를 해결하는 것은 이제 가슴 차크라에서 일어납니다. So in the background of breathing, relax and open and relax your heart chakra. 그래서 이제 우리가 호흡을 하면서 이제 가슴 차크라를 이제 열고 이완해 주세요. This is to clear the emotional rubbish inside. 그것은 이제 그 안에 있는 정서적인 쓰레기들을 치우는 것입니다. And after this, we can try to establish the feeling of harmony. 그래서 이것이 한 달 뒤에는 우리는 이제 어떤 조화로움의 느낌을 키울 수 있습니다. This is to stabilize the mind in the neutral state. 이것은 이제 마음을 이제 중립적으로 안정시키기 위함입니다. And this is the goal of the second stage, to tranquilize the mental formation. 그래서 이것은 이제 그 두 번째 단계의 목표입니다. 그 정신적인 형성을 고요하는 것입니다. Because all kinds of mental formations comes from our emotional drives. 왜냐하면 모든 종류의 정신적인 형성은 우리의 정서적인 욕망으로부터 나옵니다. When our mind is neutral, then we don't have the want to think or to activate the mind. 그래서 우리 마음이 이제 중립적이면 우리는 이제 생각을 하거나 마음을 쓰려는 생각이 없어집니다. And then the third stage is the cittanupassana, the mindfulness on the mind. 그리고 세 번째 단계는 이제 마음에 대한 알아차림입니다. The previous two is to clear the five hindrances. 그 앞에 두 단계는 이제 오장애를 이제 없애기 위한 것입니다. And then now, without the distraction of five hindrances, we can deal with the mind directly.
그리고 이제 그런 5장에 이제 방해 없이 우리는 마음을 바로 이제 다룰 수 있게 됩니다. The first thing is to separate the mind and the object. 첫 번째는 이제 마음과 이제 대상을 분리하는 것입니다. So when we are breathing in and out, pay attention to the mind. 그래서 우리가 호흡을 들이쉬고 내쉴 때 마음에 주의를 기울이세요. Breathing is the object and the mind is the subject. 그래서 호흡은 대상이고 마음은 이제 주체입니다. So and then after that we try to open the mind. 그리고 나서 우리는 마음을 열려고 합니다. That means our knowing is not fixed on the breathing only, but it's kind of open awareness to everything. 그래서 그것은 우리 마음이 호흡에만 집중되어 있지 않고 열려 있다는 것을 의미합니다. Everything happens to us at the present moment. We can know in the same way without distracted. 모든 것이 우리에게 일어나는 모든 것에 대해서 똑같은 방식으로 알 수 있고 이제 방해가 없습니다. And then the next step is to stabilize the mind in this state. 그리고 다음 단계는 이 상태에서 마음을 차분하게 하는 것입니다. Let the mind settle down in the state of knowing and open awareness. 그래서 마음이 이제 알고 이제 열린 알아차린 상태에서 이제 안정되게 하세요. It is a samadhi state. The mind stay at the middle of everything. 이것이 삼매의 상태입니다. 마음은 이제 그 모든 것이 중간에 있습니다. The middle of the whole world. 이 세상의 중심에 있습니다. And even we don't intentionally pay attention to know something, but our mindfulness continues throughout time. 그래서 우리가 의도적으로 뭘 알려고 하지 않아도 마음 챙김이 이제 계속 일어납니다. And everything, all the sensation comes from our six senses. We know automatically without distraction. 그리고 이제 방해 없이 이제 6가지 감각기관으로부터 오는 것들을 알게 됩니다. And then after the mind is stable like this, then we can let the mind free. 그리고 마음이 이렇게 안정이 되면 우리는 마음을 자유롭게 할 수 있습니다. That means we don't need to help the mind to maintain such stable in such stable way. 그래서 이것은 이제 마음이 그렇게 안정되게 되도록 우리는 마음을 도울 필요가 없다는 것입니다. We let it go because it is not me. 우리는 이것이 내가 아니기 때문에 놓아버립니다. And only when we prepare our mind in this in this stage, then we are ready to contemplate Dhamma. 그래서 우리가 이렇게 되면 우리는 이제 법을 생각할 상태가 됩니다. And then we can contemplate on anicca, dukkha, or anatta. 그렇게 되면 우리는 무상고무에 대해 생각할 수 있게 됩니다. And this is the only thing we can do in the Dhammanupassana. 그리고 이게 우리가 할 수 있는 유일하게 할 수 있는 담마누파사나에서 유일하게 할 수 있는 것입니다. And the dispassion, cessation, and the final liberation is the result of such practice. 그래서 그런 염호 그리고 멈춤 그리고 완전한 이제 자유는 그런 것들의 결과입니다. Just contemplate on the anicca, dukkha, anatta until you attain the nibbana. 그래서 이제 열반 얻으실 때까지 이제 무상고부화에 대해서 생각하세요. And this is the whole process of anapanasati. 그래서 이것이 이제 아나파나사티의 이제 과정입니다. It includes everything of samatha and vipassana. 이것은 이제 삼매와 이제 위파사나를 다 포함합니다. Okay, understand? 이해가십니까? Do you agree? 여러분 동의하십니까?
사두 사두 사두. 사두 사두 사두. So Thank you. if you read the words from the Buddha himself, then we'll be more confident in the method. 그래서 우리가 이제 부처님으로부터 나온 단어를 우리가 말들을 알고 있다면 우리는 그 방법에 대해서 훨씬 더 자신감을 가질 것입니다. Anapanasati is the best way of meditation. 아나빠나사티가 이제 명상하는 최고의 방법입니다. It's most comprehensive one. 이것이 가장 이제 완전한 것입니다. The others may just have certain parts in the four satipatthanas, but not all the four stages. 그래서 다른 것들은 이제 그 사념처 중에서 몇 가지를 가지고 있지만 다 가지고 있지 않을 수 있습니다. It is more comprehensive. That means we can enter the stream of enter the process from any point. 그래서 이것은 이제 좀 우리가 이 과정을 어떤 상태에서든 들어갈 수 있다는 것을 의미합니다. So the first two is mainly dealing with the five hindrances. 그래서 첫 번째 두 가지는 이제 주로 오장애를 다루는 것입니다. The five hindrances usually is all about our body and the feeling. 그래서 오장애라는 것은 우리의 몸과 이제 느낌을 의미합니다. Except the doubt, the last one. 의심 마지막 것만 빼고 그렇습니다. Doubt is about our view, our right view. 의심이라는 것은 우리의 이제 정견에 대한 것입니다. So we start to do the meditation with wisdom too. 그래서 우리는 이제 지혜를 가지고 명상을 하게 됩니다. That's why I always mention again and again, do it. You are not the master of the body and mind. You're just a knower. 그래서 제가 항상 말했듯이 이제 당신은 당신 몸과 마음의 주인이 아니라 그저 아는 자일 뿐입니다. If our mind is firm with this right view, so we don't have any doubt, no matter what happened to us. 우리가 이런 이제 경견을 완전히 믿고 있다면 우리는 의심이 없습니다. Because we know that everything is impermanent, suffering, and non-self, nothing more than this. 우리는 이제 모든 것이 무상고무가이고 이것 이상이지 않다라는 것을 알게 됩니다. And relaxing the brain is to deal with the agitation and sleepiness. 그리고 뇌를 이완하는 것은 이제 그런 뭐 들뜸과 혼침으로부터 벗어나는 것입니다. Relaxing the heart is to deal with the greed and aversion. 가슴을 이완하는 것은 이제 욕망과 이제 분노를 해결하는 것입니다. And without five hindrances, then we can attain the right samadhi. 그리고 이제 오장이 없이는 우리가 이제 바른 산매에 들 수 있습니다. It is the samadhi with the mind settled down at the middle. 이것은 이제 마음이 중심에 이제 있는 산매입니다. It is a mind with the open awareness. 이것은 열린 알아차림을 가지고 있는 마음입니다. This is the right samadhi. 이게 바른 산매입니다. This is in the third stage, the cittanupassana. 이것이 세 번째 단계에서 일어납니다. And after the samadhi, then we can contemplate on Dhamma. 그리고 산매 이후에는 우리는 이제 법에 대해 생각할 수 있습니다. Okay. Any question? 질문하실 분 있으신가요? Yes. You done. 안녕하세요. 안녕하세요. 오래간만입니다. 5가지 장애 계속 얘기하셨는데 제가 요즘 겪고 있는 장애는 그 두 번째인
성냄에 대한 장애입니다. Okay, you talked about 5 hindrances, Uh, and her problem is that she's experiencing the second one, the aversion. 그래서 어떤 대상에 대해서 극도로 싫어하고 미워하는 마음이 일어나는데 이거의 약이 메타라고 배웠거든요. So she's feeling hatred or aversion towards some kind of object, and she learned that the medicine for this is metta. 그렇지만 지금 상태에서 메타를 일으키는 건 꼭 위선처럼 느껴집니다. But at this stage, trying to generate metta feels like she's acting good. 그래서 아마 제가 자아를 꽉 붙잡아서 그런 거겠죠. 근데 이건 이론적인 거고 심리적으로는 제가 지금 하는 작업은 그냥 다만 이 싫어하는 마음을 그냥 지켜봐 주는 겁니다. 인정해주고. So in principle, it would be good, but in practice, what she could do is that just to watch and wait. 제가 바르게 하고 있는 건가요? So is this a good way to deal with this? 근데 이 바라봄이 중립적이지 않고 이 싫어하는 마음에 자주 휩쓸려서 흔들립니다. 그래서 빨리 메타가 일어났으면 좋겠는데 일어나지 않아요. 그래서 되게 힘들어요. 그래서 이게 평온했던 제 마음 수행 상태를 다 뒤흔들어 놓으니까 정말 큰 장애다. 어떻게 해야 되지? And the thing about watching herself with and during that process, she's not completely neutral or stable, but she's distracted by aversion. So the medicine, as you said, is the metta to yourself. 그래서 이제 여기서 필요한 약은 이제 말씀하셨듯이 스스로에 대한 자비입니다. Not to other people. 다른 사람들에 대한 것이 아닙니다. Because the metta starts from this very person. 왜냐하면 자비라는 것은 이 사람으로부터 시작합니다. It is also one of the sentient beings. It's nothing different from the other people. 이 자신도 이제 한 존재입니다. 다른 사람들과 다를 것이 없습니다. If this person doesn't receive metta, then you cannot give metta to other people. 그래서 이분이 이제 메타를 이제 받지를 못하면 다른 사람들에게도 줄 수 없습니다. And metta is the love from a neutral mind. 그리고 자비라는 것은 이제 중립적인 마음으로부터 오는 사랑입니다. This is the difference between the metta and worldly love is the neutral mind. 그래서 이제 자비와 이제 세속적 사랑의 차이는 이제 중립적인 마음입니다. So love your own mind in this way. 그래서 스스로의 마음을 이런 방식으로 사랑하세요. It's not an expectation or forcing it to be into some state. 이것은 이제 어떤 기대나 스스로를 이제 억지로 어떤 상태로 밀어넣는 것이 아닙니다. The first step of metta is to accept the present. 그래서 자비의 첫 번째 단계는 이제 현재를 수용하는 것입니다. The second is to be patient. 그리고 두 번째는 이제 인내심을 가지는 것입니다. So just like what we do to our own son, right? 마치 우리가 이제 우리 자식한테 하는 것 같습니다. If our only child has problem, then the first thing is not to scold, but to accept
그래서 우리의 유일한 자식이 문제가 있을 때는 이제 첫 번째 단계는 이제 그 화를 내는 것이 아니라 수용하는 것입니다. and then to be patient, 그리고 인내심을 가지는 것입니다. and then to be thoughtful. 그리고 이제 사려 깊게 하는 것입니다. We are to help. We are not to express our own disliking emotion to him. 우리는 거기에 이제 그를 돕기 위해 있는 거지 우리의 좋아하지 않는 감정을 보여주기 위해 있는 것이 아닙니다. So accept your own mental, your own aversion, and be patient with your aversion, and then think, how can I help? 그래서 이제 본인의 이제 분심을 수용하시고 거기에 대해서 인내심을 가지시고 내가 어떻게 도울 수 있을지 생각해 보세요. But if we can simply accept and stay with it patiently, and this is also a form of metta. 그래서 우리가 이것을 수용하고 이것을 인내심을 가지고 같이 할 수 있을 때 이것도 어떤 종류의 자비입니다. When the aversion is too strong, then we can simply do this. 그래서 분심이 너무 강할 때 우리는 단순히 이렇게 하면 됩니다. And then when we are patient, we stay with it patiently, and until the emotional force gradually calms down, and then we can think how to help. 그래서 우리가 이것에 인내심을 가지고 정서적인 힘이 이제 차분히 가라앉으면 우리는 이제 생각할 수 있습니다. 어떻게 도울 것인지. Give the good food to the mind. 그래서 마음에 좋은 음식을 주세요. The food which will arouse metta or goodwill in the mind. 그래서 마음에서 이제 자비나 이제 좋은 선한 의도가 올라올 수 있는 음식을 주셔야 됩니다. Just like the loving thought. 그래서 이제 사랑스러운 생각도 같습니다. Loving thought is the good food to the mind. 사랑스러운 생각은 이제 마음에게 좋은 음식이 됩니다. So cultivate this in our daily life. 그래서 이것을 이제 우리 일상생활에서 키워보세요. Not just in the time of anger. 그래서 이제 화가 났을 때만 그렇게 하지 마시고. If we want to be healthy, we exercise not when we are sick. 우리가 건강해지고 싶을 때는 우리는 이제 아플 때 운동하지 않습니다. Right? We should keep exercising every day. 우리는 매일매일 운동을 해야 합니다. Before the sickness it becomes too serious. 너무 아프기 전에요. So that's what, in the same way we cultivate metta before the aversion is too strong. 똑같은 방식입니다. 우리는 이제 분노가 너무 커지기 전에 자비를 키웁니다. Try to think in this in a loving way. 그래서 이런 식으로 사랑스러운 방식으로 생각해 보세요. Or to read or listen to something that can arouse loving kindness in you. 혹은 이제 뭔가를 읽거나 들음으로써 자비를 일으킬 수 있는 것을 해보세요. So this with this good food, the mind will generate loving kindness. 그래서 이런 좋은 음식을 통해서 마음은 자비를 키웁니다. And practice this more and more, it becomes a custom. 그래서 이것을 계속하시면 이제 이것은 어떤 습관이 됩니다. And will gradually overwrite our habit of aversion. 그렇게 되면 이제 우리의 어떤 그 분심의 그 습관을 이제 덮어쓰게 됩니다. Right? 제가 올바르게 이해했는지 묻고 싶습니다. Can I ask you if I understand correctly? 제가 이해하기로는 이렇게 어떤 대상에 대해서 화나 있는 제 마음을 잘 돌봐주라는 것 같았어요. 그걸 인정해주고 지켜봐주고 그 마음에 대해서 이렇게 좋은 음식들을 이렇게 주라는 것 같은데 맞게 이해했나요? So what you said is to give metta to her angry self and give good food to raise metta.
Yes. 근데 저는 그동안 했던 방법이 어떤 대상에게 화가 났기 때문에 그 화나는 마음을 빨리 없애버리고 싶어서 되게 노력했었습니다. 그래야 but 평안해지니까, 평화로워지니까. you know, until now she practiced in this way. So when someone made her angry, she tried to give metta to the person that made her angry, because she wanted to become peaceful again soon. So you are not really loving that guy. You are loving your own peacefulness. 그분은 정말 사랑하지 않고 본인의 평화로움을 사랑하고 있군요. That's it. That's what I said. Actually, the mind needs loving kindness itself. 그래서 제가 말한 대로 이제 마음은 이제 자비 그 자체가 필요합니다. So first step, we start the loving kindness from this mind first. 그래서 이제 이 마음에 대한 어떤 자비로움부터 시작해 보세요. Otherwise, it's not true loving kindness. 그렇지 않으면 이것은 진정한 이제 자비가 아닙니다. Right? But more important is the delicious is the nutritious food for the mind in our daily life before we are angry. 그리고 더 중요한 것은 이제 우리가 일상생활에서 먹을 수 있는 마음에 대한 좋은 음식입니다. 우리가 화가 나기 전에요. 어떤 종류의 음식인가요? What kind? What kind of good food, right? Yes. Nutritious food is the food either from other people, like from the book or from other Dhamma talks, or from yourself. That means the good thought, the loving thought. Everything that arouse the loving kindness in you is a nutritious food. That I mean. 그래서 이제 다른 사람이 하는 법문이나 이런 것으로부터 좋은 그런 자비를 키울 수도 있고, 혹은 이제 내면으로서 내가 하는 좋은 생각들로서 자비를 키울 수도 있습니다. So this is a daily exercise, daily nutrition. We are not doing this only when we are angry. It's too late. Just like we are sick, it's too late to exercise. 그래서 이제 이것이 이제 매일 하는 어떤 운동과 같습니다. 근데 저는 이렇게 싫어하는 마음이 생기면 스스로에게 죄책감을 느낍니다. 이게 제일 큰 문제인 것 같아요. So when she feels aversion towards somebody, she feels guilty towards herself, and she this thinks is another aversion. 이것은 또 다른 의미의 진심입니다. Just like it's like a two-head sword. Two-head sword? It's a sword with two heads. Both heads are sharp. 이것은 이제 양쪽이 되게 날카로운 것과 같습니다. So when this sword is hurting someone, it hurts itself. It hurts himself also. 이것이 누군가를 이제 고통스럽게 하면 스스로도 고통스럽게 합니다. Blaming yourself is another form of aversion. 그래서 스스로를 비난하는 것은 다른 종류의 이제 진심입니다. That means the anger to yourself. 그것은 스스로에 대한 분노입니다. So it just makes the fire stronger. 그래서 이것은 그 불을 더 강하게 만듭니다. So it is going in the opposite way with metta. 그래서 이것은 이제 메타의 반대 방향으로 가는 것입니다. Metta is to love your angry mind. 메타는 이제 당신의 이제 화난 마음을 사랑하라는 것입니다. Not to blame your angry mind. 당신의 화난 마음을 비난하기보다. Right. So that's what I said. Start from first step, acceptance. 그래서 이제 제가 말한 이제 첫 번째 단계는 이제 수용입니다. And accept one time is not enough. We need to be patient to stay with it.
그래서 한 번 수용하는 것이 충분하지 않습니다. 우리는 이것과 함께하도록 이제 인내심을 가져야 됩니다. This is the way we can do when the mind is angry. 그래서 이것은 우리 마음이 이제 화가 나 있을 때 할 수 있는 것 중에 하나입니다. But the daily nutrition is more important. 하지만 이제 일상적인 영양이 더 중요합니다. It makes your mind healthy. 이것이 당신의 마음을 건강하게 합니다. Okay. 사두. Okay. Any more question? 질문하실 분 있나요? Is it okay if I ask a question? Yeah. 예, 네? 저, 먼저 하세요. 네. 저 해도 돼요? 네네네. 그럼 될까요? 그러니까 오늘 말씀 들으면서 알아차림을 잘 해야 될 것 같은 생각이 들었거든요. 그러니까 알아차림을 어느 정도 해야 삼매될 수 있는지, 아니면 알아차림을 잘하려면 어떻게 해야 되는지. So she thought from today's meditation, she thought she should be more mindful, and she wants to know how mindful should she be in order to reach 뭐라고 삼매가 뭐였지? 사마타? Samadhi. Samadhi. Or like what should she do to increase her awareness? The key point to attain samadhi is the absence from the five hindrances. 그래서 이제 삼매를 얻는 가장 중요한 포인트는 이제 오장의 부재입니다. So we don't need to think about how to attain the samadhi, but we think about how to get rid of five hindrances. 그래서 우리는 이제 어떻게 하면 삼매를 얻을 것인가 생각을 할 것이 아니라 어떻게 하면 오장애를 버릴 것인가 생각해야 됩니다. Why we are not mindful in our most of the time? Because we are creating the five hindrances in our daily life. 그래서 우리가 왜 보통 알아차림이 없을까라고 생각한다면 우리는 우리 일상생활에서 오장애를 계속 키우기 때문입니다. So if you want to be more mindful, then you need to reduce the five hindrances in your daily life. 그래서 이제 일상생활에서 오장애를 줄여야지만 좀 더 알아차림을 할 수 있게 됩니다. If you want to attain the samadhi, you need to get rid of the five hindrances. 그래서 삼매를 얻기 위해서는 이제 오장애를 없애야 됩니다. So try to look back in your own daily life, how much time you spend every day in cultivating the five hindrances. 그래서 이제 일상생활에서 얼마나 많은 시간 동안 오장애를 쌓고 있는지 봐야 됩니다. So what kind of activities makes you have more five hindrances? 그리고 이제 어떤 행동들이 당신에게 이제 오장애를 더 많이 쌓게 하는지 보셔야 됩니다. Then stop it or reduce it. 그리고 이것을 멈추고 혹은 줄이셔야 됩니다. This is the practice of precept. 그래서 이것이 이제 그 계를 수행하는 것입니다. And try to maintain our awareness as much as we can. Every time we remember, just do it immediately. 그리고 우리가 이제 기억날 때마다 우리가 알아차림을 유지해야 됩니다. This is the practice of samadhi. 이것이 이제 삼매의 수행입니다. And try to contemplate on the difference between the peacefulness and the unpeaceful mind. 그리고 이제 그 평화로움과 평화롭지 않은 마음을 구분할 줄 알아야 됩니다. The difference between the mind with samadhi and without samadhi. 그래서 마음이 있는 상태와 이제 삼매가 없는 상태를 이제 구분해야 됩니다. And you can compare these two. Which one is suffering? Which one is happiness?
그리고 이제 이 어떤 것이 고통이고 어떤 것이 행복인지를 구분할 줄 알아야 됩니다. With comparison, we can feel that the mind in the five hindrances is a kind of suffering. 그리고 이제 비교를 통해서 우리가 이제 그 오장애가 있는 마음이 고통이라는 것을 아셔야 됩니다. This is the help from the practice of wisdom. 그래서 이것은 이제 그 지혜 수행을 통해서 얻는 도움입니다. So with the practice of precept, samadhi, wisdom, it is all helping our mindfulness and samadhi. 그래서 이제 이런 개정의 수행이 이제 all helping towards All helping our mindfulness and samadhi. 이것은 이제 우리의 이제 알아차림과 산나를 돕습니다. And actually, this is the only way that the Buddha taught us. 그리고 이것이 이제 부처님이 가르치신 유일한 길입니다. Precept, samadhi, and wisdom. 개정해. 개정해. Okay. So any more questions? My answer will be always the same. 개정해. Translation. 그래서 더 질문 없으신가요? 제가 항상 이제 제 답변은 개정해입니다. Well, I have a few things to say. Yeah. Yeah, and a few weeks ago you told me not to listen to music and try to keep 8 precepts. I didn't really kept not eating after like 12 o'clock in the noon. I didn't really do that, but I tried to reduce the amount of time I spend on listening to music. And I did that for a week. And then of course I listen to music from time to time. It's not complete, but but I realized that how annoying and loud the music have been. And yeah, like it was a very interesting thing because I usually enjoy listening to music, but this time I realized that it's kind of it's just sort of painful. It is sort of painful to listen to it, like in some states, some mind states. So I think maybe because of that, nowadays when I'm meditating, I feel a lot less defilements or like useless thinking or like ill will. And my question would be that you talked about 16 steps of Anapanasati, and I think like you say like it's all like separated into like some different levels. But I feel that as you meditate every day and as you keep your precepts and precept, samadhi, and wisdom, if you practice that, you experience all 16 in a little bit every time. Would that be okay to say? You mean in every time you meditate? Yeah, like for everybody, every time we meditate, we experience a little bit of nibbana or a little bit of something that is said in 16. Yeah, in all 16. The last step is the most important. It's the goal of our meditation. The Dhammanupassana. All the previous 3 is to prepare for the last one. Yeah, but okay. Yeah, we need to have concept like this. So every time is to accumulate wisdom. It's more important than the peacefulness of mind. And your responding to the music, the phenomena, right? And the music is peaceful when the mind, the one who is listening to the music, the mind is noisy. It is peaceful for a noisy mind, but it is noisy for a peaceful mind. Oh, okay.
But what about the last part, like about the 16 levels? I think it all goes around in a circle, like you experience little bits of it, like every time you meditate or every time you practice. Yeah. Do you agree, or like do you disagree? You mean every guided meditation, right? No, well, no, like every time we practice in everyday life, or like even though like meditate on our own, like we can experience bits of all 16 stages. That's what I think. Yeah, to a certain level. If we are practicing, towards the final goal, then we are moving in this direction, in the same direction. Yes. The precept in samadhi is to make our mind peaceful. It is in the first 3 steps, and the wisdom practice is in the last step, the last stage. But it doesn't mean that you don't, if even if you didn't reach the last stage, it doesn't mean that you lack wisdom completely, right? It's difficult to completely separate the 3 elements apart from themselves. Usually, they are mixed, but to a certain level, certain composition, and but wisdom is the most important part, because we are practicing for this. So remember this, keep this in mind, because even we start to meditate, we start from wisdom. So that's why I said, remember, you are not the master. You are not the master. You are not the master. This is wisdom. So you start from the right perspective to meditate. Okay. Translation? Um, 이제 뭐 음악을 저번에 듣지 말라고 몇 주 전에 말씀하셨는데, 그거를 해봤더니 이제 갑자기 음악을 되게 좋아했는데 어느 순간 이제 되게 시끄럽고 이렇게 방해가 된다는 생각도 드는 거예요. 그래서 이제 아자님께서 말씀하신 게, 이제 우리가 음악을 들을 때 시끄러운 마음 상태로 음악을 들으면 음악이 편안하게 느껴지고, 그리고 편안한 마음 상태로 음악을 들으면 음악이 시끄럽게 느껴진다, 뭐 그런 얘기를 하셨고요. 그리고 이제 그 16가지 호흡 수행의 단계에 대해서 말씀하셨는데, 우리가 이제 단계별로 가서 이제 그거를 마지막에 깨닫는 것도 있지만, 명상이나 이제 개정해 뭐 이렇게 하면서 수행을 일상생활 할 때도 그 16가지에 있는 여러 가지 요소들을 다 이제 느끼고 있는 거 아닌가라고 했더니, 아자님과 그런 것들은 이제 다 딱딱 떨어져서 서로 분리가 가능한 것이 아니고, 개정이나 뭐 지혜 뭐 이런 모든 것들이 다 같이 이제 조금씩 온다. 그래서 수행을 시작하는 단계에서도 사실 지혜가 필요하다. 지혜가 없으면 수행 시작도 못한다라고 얘기를 하셨어요. Okay. Any more question? 질문하실 분? I have one more question. 이렇게 가슴 차크라를 관찰하다가 통증이 없어지고 이렇게 온 몸이 완전 이완되고 편안한 상태에서 단지 그냥 들숨날숨과 그걸 지켜보는 마음 상태일 때가 있었어요. 그럴 때 질문을 던졌거든요. 누가 이 호흡을 알고 있는가? 근데 그 다음에 이제 그 다음 스텝을 어떻게 해야 될지, 자선할 때 좀 약간 방황해서 이제 그 상태가 깨지더라고요. 그래서 그걸 좀, 그러니까 오늘 아나파나사티의 3번째 단계잖아요. 마음을 보는 관찰에 대해서 좀 더 깊은 설명을 듣고 싶습니다. So when she's looking at her heart chakra, and when it's fully liberated, her heart chakra is completely open, and then she's relaxed, she's just watching her breathing in and out, and then she asks herself, who is knowing? And she wants to know what to do after that point to progress. Who is knowing is the first step of the Cittanupassana, the third stage. First step of the third stage. Yeah. Okay. 그래서 누가 아는가라는 것은 이제 집단우파사나 3번째 단계의 첫 번째 단계입니다. Remember the content. It is breathing in and out. Experience the mind.
그래서 이것은 이제 호흡을 들이쉬고 내쉬고 이제 마음을 느끼는 것입니다. So when we are breathing in and out, we are not observing the breathing, observing the mind, the knower. 그래서 이제 호흡을 들이쉬고 내쉴 때 우리는 이제 호흡을 보는 것이지 마음을 보는 것이 아닙니다. This is the reason for the question, who is knowing? 그래서 이것이 이제 누가 알고 있는가라는 이 질문의 이유입니다. And when we can experience the mind, and then we try to make the mind open, not just fixed to the breathing or any single area of attention. 그래서 우리가 이제 어떤 특정한 호흡이나 이제 대상에 이렇게 집중하고 있을 때 그것을 이제 넓히기 위한 질문입니다. Just like an electric bulb switch on in the room, so everything is bright in all directions. 그래서 마치 이제 그 어떤 불빛과 같이 이제 그것을 켜게 되면은 방향이 다 환해지는 것 같습니다. And then after that is to make the mind stable. 그리고 그 다음에는 마음을 이제 안정시키게 됩니다. Stable at the middle. 중심에서 이제 안정이 됩니다. Just set it at the right middle of the whole world. 그래서 이제 이것을 이제 온 세상의 중심에 놔두세요. Become still in this place. 그래서 이런 식으로 여기서 고요해집니다. And then after the mind becomes stable, then release it, let it free. 그리고 이제 마음이 고요해지면 이것을 자유롭게 놔두세요. And then start to contemplate on Dhamma. 그리고 나서 이제 법에 대해서 생각하게 되세요. 그럼 법에 대해서 생각하라는 거는 네 번째 단계로 이렇게 진입하라는 얘기예요? 사유하라는 이야기인가요? So contemplating on Dhamma means that we should enter the fourth state. Yeah, the fourth stage, the Dhammanupassana. 저는 그럴 때 이게 그 질문을 누가 이 호흡을 아는가 질문하고 마음을 이렇게 보면 고요해지면 그냥 그 상태에서 그냥 머물렀거든요. 더 이상 뭔가 그리고서 약간 방황하는 게 뭔가 생각을 일으키면 안 되나? 어떻게 해야 되지? 이런 상태였던 거예요. So when she was still and peaceful, she was just staying there, still and peaceful, and she was thinking, should I not think about anything? It's not thinking. Observing the three characteristics of Dhamma is three perspectives. 그래서 이제 이것은 생각이 아닙니다. 그래서 담마 법의 3요소를 관찰하는 것은 이제 이것은 어떤 관점입니다. When we contemplate on impermanence, it doesn't mean that we just keep on thinking the word impermanence, impermanence, impermanence. 그래서 우리가 이제 그 무상에 대해서 생각할 때 우리는 계속 무상이라는 단어만 생각하는 것이 아닙니다. But try to feel the impermanence. 하지만 그것을 느끼려고 해보세요. How can we make the mind have the feeling of impermanence? 그래서 우리가 이제 그 마음이 이제 무상의 느낌을 가지도록 어떻게 할 수 있을까요? As what I said, cut off from the past and the future, and look at the present moment. 제가 말씀하셨듯이 이제 과거와 미래로부터 단절하고 현재 순간을 보세요. And observe the arising and ceasing phenomena of every 그리고 moment. 이제 모든 순간이 이제 일어나고 사라지는 것을 보세요. This is the way to guide the mind to feel the impermanence. 이것이 이제 무상을 이제 보게 되는 마음을 보도록 마음을 가이드하는 것입니다. And this is the meaning of contemplating Dhamma. 이것이 이제 담마를 사유한다는 것의 의미입니다. 잘 이해하지 못했습니다. 왜냐하면 실제 그 단계에서는 호흡하고 그걸 아는 마음이 있는데 제가 알게 되는 거는 포커스가 호흡으로 가게 되면 호흡을 미세하게 보게 되거나 아니면 마음에 포커스가 가면 그냥 가만히
그걸 지켜보는 정도의 단계이기 때문에 그걸 어떻게 해야 될지 모른다는 이야기입니다. So when she's actually in that state, if she focuses more on breathing, then she could see her breathing more in a more detailed way. But when she's going back to the knower, then 자기 아는 자로 돌아오면 어떻게 된다고요? 그러니까 마음이 호흡이 아니라 이렇게 아는 자로 포커스를 맞추면 네. 그냥 이건 그냥 고요하고 그냥 뭐랄까 그냥 그런 상태는 뭐라 해야 되지? 그냥 고요한 상태예요. So when she's coming back to the knower, she's just still and peaceful. So she's confused. 그래서 이 첫 번째 스텝에서 어떻게 넘어갈지를 잘 모르겠는 거예요. 그 상태에서 어떻게 넘어갈지요? 예. So at that stage, at that state, she doesn't know how to progress to the next level. At that stage, you are using the feeling of peacefulness as the object. The mind is paying attention to the feeling. 그 상태에서는 이제 평화로운 느낌을 대상으로 삼아서 하시면 됩니다. And when you enjoy it, this is a delusion. 그리고 이것을 즐기신다면 이것은 망상입니다. So the right way is to know that when the mind is peaceful, just know that it is peaceful. And we are paying attention to the knower. 그래서 이제 우리가 평화로울 때는 이것이 평화롭구나 알고만 계시고 우리는 아는 자에게 주의를 기울이는 것입니다. The feeling of peacefulness is not the mind. 그래서 평화로운 마음은 마음이 아닙니다. So separate the mind from the feeling. 그래서 그 느낌으로부터 마음을 분리하세요. This is the reason why we ask the mind who is knowing. 이것이 이제 우리가 누가 알고 있는지라는 질문을 마음에게 던지는 것입니다. And then to stabilize the mind at the middle, it means that in the position without attachment to everything. 그리고 이제 그 마음을 이제 중간에서 이제 안정시킨다는 것은 이제 어떤 것에도 집착하지 않는 자리에 있다는 것입니다. It is easy for us to attach to the good feelings, peaceful feelings. 우리는 이제 평화로운 느낌, 좋은 느낌에 집착하기 쉽습니다. Or the phenomenon of brightness. 혹은 이제 밝은 것의 현상에 대해서도 집착하기 쉽습니다. Or the feeling of emptiness. 혹은 이제 공허한 느낌에도 집착하기 쉽습니다. But they are all feelings. 하지만 이것들은 다 느낌입니다. It's not true emptiness. 이것은 진정한 공이 아닙니다. True emptiness is the emptiness of self. 진정한 어떤 공은 이제 자아의 공입니다. But no matter what feelings the mind is facing, just ask yourself who is knowing. 그래서 어떤 느낌이 마음이 보고 있더라도 그저 누가 알고 있는지 물어보세요. Detach from every kinds of objects. 모든 종류의 대상으로부터 이제 멀어 떨어지세요. And then let the mind settle down, stabilize itself in this way, in this 그래서 position. 마음이 이제 가라앉고 이런 자리에서 이제 안정화되도록 하세요. And after that, we can let the mind free. 그렇게 되면 그 이후에는 마음이 자유롭게 하도록 놔두면 됩니다. If the mind has no attachment to everything, it's easy to let it go. 그래서 마음이 그 어떤 것에도 집착하고 있지 않다면 이것은 놓아버리기 굉장히 쉽습니다. But if the mind is attaching to something like peacefulness, then you find it difficult to let the mind go. 그래서 하지만 마음이 이제 평화로운 느낌과 같은 것에 집착하고 있다면 이제 마음을 놓아버리기 쉽지 않습니다. So the right samadhi is important.
그래서 바른 삼매가 중요합니다. It's a samadhi without attachment to the object. 이것은 대상에 대한 집착이 없는 삼매입니다. Any more question? 질문하실 분 있나요? For those who are not satisfied with the answer of what please have samadhi wisdom. 개촌해. 예. 그래서 Okay. 이제 개정 이렇게. 개종해. If no question, then let's end here. 그러면 이제 여기서 끝내도록 하겠습니다. 그럼 이제 다음 경은 하시고. 뭔지 가나. 괜찮아. What's the next sutra? The next sutra is Magga Vibhanga Sutta. 어려워. How to spell? Let me check the Pali word. 막가이 반갑다. 뭐 써주실까요? 무슨 종류? 써놔야 되지 않아? 막가이 반갑다. Yeah, look at the Chaum. Yes, the same way. Magga Vibhanga. Okay. It's an explanation on the Magga. Magga means the Eightfold Path. 해놨어? 써놓을까? 됐어, 내가 찾은. Okay. Then let's liberate here. 여기서 자유로워집시다. 먼저. 삼대. Okay, see you next week. 예, 감사합니다. 감사합니다. 바이바이.